Okay, thank you. So good morning, everyone. My name is Ken Wright, and I'm the Wright. Sustainability Program Manager for Reynaers Aluminium, and I'm going to give you a presentation on our company and our strategy on sustainability. So maybe a short introduction. We as Reynaers are also a leading European specialist in developing and marketing aluminium architectural solutions, such as windows, doors, facades, where we have a big focus on R&D. Ние сме Рейнарс Алуминиум, водещ европейски специалист в развитието и маркетинга на алуминиеви архитектурни решения, с голям фокус към изследователска дейност и развойна дейност. What is important as well is that we are family business, so sustainability is really a core of our values. Ние сме семейен бизнес, така че всъщност устойчивото развитие е наистина в ядрото на нашите ценности. Just an overview, like we have a turnover in 2022 of 750 million, and we have around 3,000 people working for us worldwide. Един общ поглед, общо имаме оборот от 756 милиона евро за последната година и имаме повече от 3000 души, които работят за нас по света. So again, what are our main focuses? So the developing of systems, windows, doors, sliding, and facades, but we do have like complementary products as well, such as small buildings, sunscreening, winter gardens, and balustrades. Значи, още веднъж какво включва нашата дейност? Това са, разбира се, прозорци, врати, штори, но също така предлагаме така наречените смарт сгради, т.е. интелигентни сгради, също така слънцезащитни инсталации и така нататък. But now a big focus on sustainability. So how we compare sustainability is with a big wave. Значи сега фокуса върху устойчивото развитие. Ние всъщност сравняваме устойчивото развитие с една голяма вълна. It's like pushed by legislation and also customer demands. And you can, as a surfer, you can take a wave or you can do nothing and then just drown. But we went for the first decision is that we want to take this wave, this sustainability wave, and put it centrally in our business approach. Всъщност това може да се разглежда като една голяма вълна, една сила от едновременно законодателство и всъщност изискване от клиентите. И вие като сърфист можете или да поемете вълната, или да решите нищо да не правите. Ние решихме да вземем първото решение, т.е. да се пуснем по тази вълна и да вземем съответните мерки. I think this was the first push of the wave is the Paris Climate Agreement in 2017. Всичко започна с парижките спогодби за климата от 2015 година, 17 казвате. And this is something we put centrally as well, where we as a business, we want to lower our emissions as well to achieve the 50% drop by 2030. And we want to help to mitigate climate by offering the right products for sustainable business. Ние като фирма решихме да спазваме всъщност решенията и всъщност да се опитаме да спазим зададения хоризонт от 2050 и да се развиваме като устойчив бизнес. This is maybe another way to show it is like every year the world puts in 10 billion tons of CO2 and only 5.5 tons go out by absorbing by oceans and plant and soils. That's why we have to reduce by 50%, and we want to reduce as well our CO2 emissions by these 50%. Значи това е друг начин да се представи нещо. Представете си една вана, която всяка година се пълни с 10 милиарда тона въглероден двуокис и всъщност от нея успяват да изтекат по естествен начин чрез абсорбция само 5,5 милиарда тона. Всъщност това, което ние се стремим да направим, с 50% да намалим тези емисии. So maybe we go to our strategy. So we really think we are part of an ecosystem. Да минем сега към нашата стратегия. Ние сме убедени, че ние сме част от екосистема. So at the left-hand side, you see what we as a company do. So we can or we focus on developing sustainable products, and we focus on green sourcing as well. Че виждате какво в лявата част това, което правим ние като компания, т.е. ние се стремим към възобновими ресурси и всъщност да се фокусираме върху възобновими дейности, операции също така. Like I said, we are part of an ecosystem, so we need to inspire our business partners, such as architects, facade builders, fabricators, so that they are capable of
using our products in a sustainable building. Но, както казахме, ние сме част от екосистема, затова се стремим да вдъхновим нашите партньори, дали са архитекти, строители и други, да се стремат и те към една устойчив начин на действие. But maybe on a company level, and this is something I'm really proud of. Но на нивото на нашата компания, и това е нещо, с което се гордея, is that we are aligned with the science-based targets. This means that we will lower our CO2 emissions by 50% by 2030. Е това, че всъщност ние успяваме да спазим своите научните цели, които сме си задали, и че ще успеем да свалим с 50% своите емисии до 2030 година. And what is important is like with science-based targets, they use 3 scopes of emissions. Значи в нашите научно-изследователски цели, които сме си поставили, всъщност има 3, така да се каже, направления относно емисиите. So scope 1 and 2 are related to your business, where scope 1 is, for example, the company car. Scope 2 is about the type of electricity and gas you use. Значи направление 1 и 2 са свързани директно с нашия бизнес. Примерно направление 1 е свързано с примерно, колите, които използваме, фирмените коли. Направление 2 е свързано с видовете електричество или газ като енергия, които използваме. And then scope 3, which is the major part of our emissions, is coming from the type of materials you use in your own systems. In this case, most comes from aluminium. И всъщност третото направление, което е на най-голямата част, всъщност идва от видовете материали, които използвате. В нашия случай най-голяма част това е алуминиум. So this is how it goes. You have your base year, and then you have to lower by 50% by 2030. And you really need to show to science-based targets, project per project, how many CO2 you will reduce. И ето всъщност как се получават нещата. Имаме една базова година в ляво и всъщност нуждата да се свалим с 50% в хоризонта 2030 година. И наистина е нужно проект след проект да показваме как ние постигаме тези научно поставени цели. And this really eliminates greenwashing, because on a scientific way you have to prove that you can lower your CO2 emissions. И това наистина елиминира така наречения greenwashing, т.е. само да се правим, че правим екологични неща. Т.е. защото наистина трябва по научен метод да доказваш всеки път как постигаш своите цели. Maybe just very briefly on the how we will lower, for example, scope 1 and 2, so related to own businesses. Най-пред може би на бърз преглед как смятаме да намалим емисиите в направление 1 и 2, т.е. това, което е свързано с нашата собствена фирма. So we will focus on using more green electricity by installing more solar panels. We will invest in greener company cars and yeah, go on, sorry. Okay. Стремим се всъщност да инвестираме в по-зелена енергия, т.е. инсталираме слънчеви панели върху на нашата компания, инвестираме също така в зелени коли, автомобилен парк. And then the last one is focusing on greener coating. So we do paint our own profiles, but this is a CO2 intensive process. So we are investigating and investing as well to lower here the CO2 emissions. Но също така, що се отнася до производство, всъщност ние наистина бодисваме сами своите профили, но това е процес, който струва много въглероден двуокис. И всъщност в момента изследваме начини, по които да заместим всъщност тези неефективни начини за бодисване с нови. And then on scope 3, like I already said, there is a big focus on lowering the CO2 emissions coming from the aluminium that we source. И в третото направление, както казах, сфокусирали сме се върху това да намалим емисиите на въглероден двуокис, свързани с алуминия, който използваме. And we focus as well on the insulation strips by buying or focusing on recycled polyamide and on buying more green steel. Също така, това се отразява обаче и на изолацията. Всъщност стремим се да използваме все повече рециклиран полиамид, но също така да купуваме все повече зелена, т.е. рециклирана стомана. But now focusing on the building industry. Сега да се фокусираме върху строителната индустрия. The building industry is the biggest
or the biggest emitter of CO2 when it comes to electricity and energy worldwide, 35%. Строителната индустрия е най-големия всъщност производител на емисии на въглероден двуокис в света, свързано най-вече с електричеството. Тоест стигаме до 35% от консумацията на енергия. So it will be a big challenge to get this down. Това ще е голямо предизвикателство да свалим тези показатели. And this will coming by building more energy efficient buildings and lowering the embodied carbon of the building products. Целта ще е да строим по-енергийно ефективни сгради и да намалим всъщност количеството вграден въглерод в тези конструкции. But this raises the questions, of course, what is a sustainable building? И разбира се, това поражда въпроса какво представлява една зелена сграда. So we think it can mean a lot of things, such as low energy, low embodied carbon. Това може да значи много неща. Ниска енергийност, ниско количество на вграден въглерод. But for example, the example you see here, this is a building built by using high quality products, but this is meant for social housing. So there is a way to invest in energy performant buildings with high performing materials at low price. Значи, проектът, който виждате всъщност тази илюстрация, е проект, в който се използват много висококачествени материали, но всъщност е проект за социални жилища. Т.е. може да видите как се използват високотехнологични решения за нещо с сравнително нисък, нещо сравнително ефтино като сграда. But this is a challenge for Reynaers as well, because sustainability has a lot of definitions. So we need or try to tackle every one of these definitions by offering it in our products. Но както казахме, устойчивостта има много дефиниции. Ние се стремим всъщност да възприемем всеки един от аспектите за да може да го предложим в своите продукти. You probably know that there is a lot of focus on operational carbon, so highly energy performant buildings. Сигурно знаете, че всъщност има голям фокус върху така наречения експлоатационен въглерод в енергийно ефективните сгради. There is a lot of focus nowadays as well on the embodied carbon. Но също така се занимаваме доста и с вградения въглерод. But as Reynaers, we truly believe that still the major challenge is in lowering the operational carbon. It's only when there is a high energy performant building, the embodied carbon becomes important as well. Но в Reynaers ние вярваме, че основният акцент трябва да е върху експлоатационния въглерод. Тоест, когато имате наистина енергийно ефективна сграда, тогава вече може да се концентрираме върху проблемите на вградения въглерод. But let's have a look at our strategy again, and now we're going to focus first on the product design of our products. Нека се върнем отново към стратегията на нашата фирма и всъщност сега ще се фокусираме върху самия дизайн на нашите продукти. And when it comes to carbon, we see the whole life carbon. So it's related to embodied carbon, the use phase, so the operational carbon, and the recyclability of our products. Като става въпрос за въглерод, всъщност ние го разглеждаме като цялостен цикъл, т.е. започваме от самото производство, т.е. вградения въглерод, този свързан с експлоатацията, използването и включително и в това за разрушаването и рециклирането на една сграда. Now we're going to focus on the operational and the design phase of the building. Ще се фокусираме сега върху операционната и концептуалната част на една сграда. We're going to talk about the passive house. Ще говорим за така наречените пасивни къщи. So what we can offer is in all our segments, so windows, doors, and sliding doors, and facades, products that are compatible with passive house rules. Това, което може да предложим ние в целия диапазон на нашите продукти, са продукти, които са съвместими с правилата за пасивна къща. Do we want that every house in the world become passive house? That is not the case. Nevertheless, we use it as a framework to show that our products are really high performance when it comes to energy.
И дори, естествено, не си приемем, че всяка една къща в света ще стане пасивна. Все пак ние се стремим всъщност нашите продукти да показват, че покриват, са много ефикасни, що се отнася до покритието на тези параметри с целта именно да се стигне до пасивни сгради. Now let's focus on the building or the design of the building. Що се отнася до самата концепция на сградата, дизайна на сградата, like I said, we are living in an ecosystem, and an ecosystem works on the right data. както казахме, ние живеем в екосистема, а една екосистема работи с правилни данни. So that's why we want to offer the right data on energy savings on the type of materials so that architects, for example, can use it in their design phase and making the right choice when it comes to products. Затова ние предоставяме правилните данни за ефективността на дадени материали, за да може нашите партньори архитекти да правят правилните избори в момента, в който правят дизайна на една сграда. Because we believe that during the design process, the most of CO2 can be saved by having a good building design. Защото смятаме, че в самия процес на дизайн на сградата, т.е. архитектурния проект, голяма част от емисиите на въглероден двуокис могат да бъдат избегнати именно с архитектурното планиране. And to give an example, we offer for every product, we offer an EPD so that architects, for example, or engineering offices can make the good decisions for our product. Тоест ние даваме за всеки един свой продукт ЕПД коефициент, т.е. така, че архитектите и инженерите могат да вземат правилните решения в момента, в който всъщност създават една сграда. Now we're going to focus on the embodied carbon and the recyclability of our products. Сега да разгледаме всъщност вградения въглерод и възможността за рециклиране на нашите продукти. First focus is on recyclability, and for this we use the cradle-to-cradle approach. Използваме така наречения cradle-to-cradle, т.е. от люлка до люлка подход, за да се постигне кръговрат на продукта. So we have a lot of products certified by cradle to cradle, again in all segments, windows, doors, sliding doors, and facades. Много повече от нашите продукти, всъщност както прозорци, врати, подвижни врати и фасади, всъщност са сертифицирани с cradle to cradle сертификат. Having this certificate, this really shows that we have a positive impact on, for example, material health, on the circularity, on clean air and climate protection. And there are two other factors as well, which is water and soil stewardship and social fairness. Този сертификат показва качеството на нашите продукти, що се отнася до показатели като здравословността на материала, възможността за кръговрат, т.е. за рециклируемост, опазване на климата и на чистия въздух, опазване на чистотата на водата и почвите, както и социалната справедливост. So by having certificate, we really want to show that our products are designed to be recycled at the end of life. Този сертификат наистина искаме да покажем, че нашите продукти са измислени така, че да могат да бъдат рециклирани в края на своя живот. Now let's talk about the low carbon offering. So in this case, let's focus on the carbon related to the aluminium we use. Значи как да понижим, всъщност, говорим за вградения въглерод, как да понижим използвания въглерод в алуминия, който използваме? Just to throw some numbers, when you look стойности. World average, the CO2 footprint of aluminium is around 16 kilos of CO2 per kilo aluminium. Значи виждаме, че световната средна стойност са горе-долу 16 килограма въглероден двуокис за кило алуминий. The European average is around 8 kilo, but nowadays we as Reynaers, we are already at 4 kilos. Европейската средна стойност е към 8 кг, а ние в Reynaers в момента сме на горе-долу 4 кг. And by 2030, we want to reach the 2 kilo. И нашата цел за 2030 година е да стигнем до горе-долу 2 кг въглероден двуокис за килограм алуминий. And how we will reach this is by offering low carbon primary aluminium, so aluminium made by green energy sources. Значи основният начин да го постигнем
е всъщност да работим с алуминий, произведен с зелени източници на енергия. And then having a good mix as well with the recycled aluminium, so the yellow color in the circle. И също така да включим в микса така добра част от рециклиран алуминий, това, което виждате в жълтата част, 56%. And now it raises the question, why do we not use, for example, 100% of recycled aluminium? Това, разбира се, повдига въпроса, защо пък да не използваме 100% рециклиран алуминий. It's quite simple because there is just not enough recycled aluminium available nowadays to cover the demand to aluminium. И отговорът е доста прост. Просто в наши дни не съществува достатъчно рециклиран алуминий, за да покрие нуждите от алуминий. If we would offer more than the market average, this would have zero effect on CO2 emissions and would only have a negative effect on price. So the prices would increase. Ако предлагаме повече от средната стойност на пазара, всъщност това ще има отрицателен ефект, защото просто ще повиши цената. And that's why we say we take the market average of recycled aluminium, but by 2030, if we add more aluminium, this should be coming from from a green source when it comes to the new primary aluminium. И затова казваме, че всъщност придържаме се към средните стойности за рециклирани алуминии, но казваме, че ако ще свалим своят въглероден отпечатък, то това ще го направим с нов алуминий, произведен чрез зелени енергийни източници. Now I want to put two systems in the picture we have as Reynaers Aluminium. Виждаме сега тук две системи в тези две картинки. And we think these are systems really made for the future. И мислим, че това са системи, които наистина имат бъдеще, направени са за бъдещето. So at the left-hand side, we have the Masterline 8, which is a window system. В ляво виждате Masterline 8, което е прозрачна система, програма. And it has technical characteristics such as it can achieve passive house standards. Има такива технически характеристики, че може да достигне до стандартите за пасивни сгради. So it has a positive impact on the operational carbon. Тоест има положителен импакт, що се отнася до експлоатационния въглерод. And it has high technicalities when it comes to wind load and water tightness. Много добри показатели, що се отнася до издържливостта на вятъра и до водоплътността. Because we think this is part of the future as well, because storms, floods, heat waves will become only more frequent. So that's why we want to make this system future-proof by having these high wind load and water tightness numbers. За нас това също е част от бъдещето, защото в бъдеще неща като бури, топлинни вълни, ще са все дъждовни бури, ще са все по-често срещани и всъщност по този начин ние с тези високи показатели сме готови да посрещнем бъдещето. We also have a cradle-to-cradle certificate for this. This system is ready to be recycled at end of life. Отново имаме сертификат Cradle за тази система, т.е. тази система е готова да бъде рециклирана в края на своя живот. We have EPDs and MB models, so it's about the design phase. That's during the design phase, you have the right data and the right decisions can be made. Работим с EPD и BIM модели, т.е. в момента, в който вие проектирате своята сграда, имате точните данни, които са ви нужни, за да направите правилния избор. And when we look at the embodied carbon, we are around 4 kilos when it comes to aluminium, and the system uses the recycled polyamide insulation strips, so the embodied carbon of this system is quite low as well. И като говорим за вграден въглерод, тук сме горе-долу на 3,96 кг въглероден двуокис на килограм и тук използваме всъщност рециклиран полиамид като изолационни ленти, т.е. имаме сравнително нисък въглероден отпечатък. At the right-hand side, we have element facade 7, which is a unitized element system. Вдясно виждаме елемент фасад 7, който е унифициран фасаден елемент. This will be part of the future building sector, I think, when everything or a lot will be built in a modular fashion. Това също е част от бъдещия подход към сградите, когато все повече неща ще се правят по модулен начин. Again, high numbers when it comes to wind load and water tightness. Отново високи стойности, що се отнася до издържливостта на вятър и водоплътност. That's cradle to cradle, so ready to be recycled. Отново cradle to cradle, т.е. готови сме да бъдем рециклирани.
And all data are linked to EPDs and BIM models to make the right choice within the design process. И всички данни са всъщност вградени в EPD и BIM моделите, за да може да бъдат направени правилните избори по време на процеса на дизайн. And what is special about this product is that it's really made for recyclability. I'm gonna give more details on that. Всъщност това, което наистина е специално за този продукт, е, че той наистина се фокусира върху рециклирането, т.е. така е направен, че да бъде лесно разглобен и преизползван. So the system is designed in a way that everything is screwed without using a lot of sealants. Тоест, системата е направена така, че всичко е сглобено, без да се използват всъщност лепила, всъщност, свързватели. So this has two advantages. First, within the production process. Това първо ни улеснява в самия процес на производство. So in the production process, it is easy to fabricate this system without having a lot of water infiltration because we don't use a lot of sealant. Това позволява да направим производство без да имаме твърде много просмукване на вода, защото всъщност не използваме свързватели, които да... And at the end of life, it has an advantage as well because we don't use a lot of sealants. All materials can be easily separated to be recycled. И естествено към края на живота на продукта, това, че не сме използвали твърде много свързватели, позволява много лесното разглобяване на самия продукт, така че всичките му съставни части могат лесно да бъдат рециклирани. And that's why we think this is really a good example of a circular product. И мисля, че това наистина е много добър пример за един цикличен продукт. So this was my presentation. I hope you got some information from it and you always can contact me afterwards when you have any questions. Това беше моето изложение. Всъщност надявам се всички да получите така полезна за вас информация. Разбира се, винаги може да се свържете с мен с въпроси за повече информация.